machiegni nyakwara Mugejwangi chenro makawuono mar ohala gi mwandu ma en chenro mamedo koloni yore mopogore opogore ka nyalo chako ohala kendo tayo makare machiegni nyinga Cleophas Oluoch. Nyakwara Mugejwangi kawuone mesa mar ohala gi mwandu wachako kod ohala mano mar loso chenro kata mar tayo chenro mopogore opogore ka iduso kar timo chenro kata nyasi ma intiere godo. Kawuono wawinjo sigand Bella Tieno matimo ohala mano mar duso kuonde ma itayo kata kuonde ma iko e chenro kata nyasi mopogore opogore. Ma en ohala motime kaunti ma Kisumu kod alwora mare. Onyalo biro kamoro amora ma intiere. Nochako gige yo machal nade ma kawuono en gi kambi mano maloso chenro kaachiel koda ka nyasi. Ka idwaro tents, ka idwaro kaka ji chiemo, kombe ma ji bede kod lose, obed nyombo, arus, chenro mopogore opogore. Obedo kata kotayo gi yo machal nade, to bende yudo yuto e ohala ni. Wawinjane sigand Bella Tieno. Ani longani Bella Atieno Kokro. Anya ugenya sega yuaya. Anya pap ndege. Lakini ada Kisumu kae kumatime ohala. Atimo ohala mar event planning and management. Wanimwa wakonyo ulose cherno. Wanimwa konyo celebrate kaungi event mora mora. Bedit liel, bedit arus, kia ot, kidi nyombo, magote. Imi wa manapachi, tuwa wuk tuwa timoni event, kakidwaro. Chako hala ni, it's more of passion. And okuna train, I'm a journalist by profession at the Daystar University. Kanyo kumana train a better journalist. Then I timo journalism for 2 years, Mombasa. Then I wasn't enjoying my job as such. Koro, and my work, tadar from Mombasa tabiro Kisumu. Koro Kisumu kae, nachako matintin tu. Nachako gi natedoga nanga gi kiosk moro migosi pin kocha kumana usega Swahili food na usoga katlesi vitumbua gi Swahili what I learned in Mombasa. Kama ne kaka nachako then oguro mana mos achako tedonejia chama kaingi chama tiluonga tatedoni kamano odia kamano. Then I moved to Kisii adara di Kisii adida Kisii. Then Kisii kuchabea temo, but Kisii netek pick because gingeni gin jo Kisii okongiyo gi celebrations aina. They don't spend pesa celebrations. They're small on things kaka kataliete, ango aruse, they don't really give me much attention give machal kamago. So I dak Kisii for about 4 years. Then koro samana kawa biashara ni seriously adugo Kisumu. So now that's when it picked. Aero gimatimo. Aero kabisa, like it's passion. I enjoy gimatimo kabisa. Whether it's going wrong, sometimes it goes wrong. Mawa yuag nyaka sites. I've had so many incidents where iwachoni koriweyo. Udi kuma ndararach loche moko umanyo tractors ema yua lori. To yeni client kudua ngeyo, you have to get to site on time. Nyaki pang giki, nyaki ter, nyaka jichie mwelo biro king. So in kakidi chopo site you have to know. Koro it was, but at the end of the day, I realized ni ahero gimatimo. I still look forward to Chiogukinyi. I still look forward to meeting other clients. I still look forward to doing what I'm doing. So it's the love of my job. Ahero tijini kabisa. I do it from the bottom of my heart. I didn't train for it. It was just passion. I loved cooking. And I also loved organizing events. Kata mane wane university. Ane mana konyoga ji organize events. If someone has a small party, obiro nyisani belangi party moro matin kama ya tim nango. And the ideas just flow. Actually, nti anti na moro kanyo manu nyisani, itingega timo. Ingega pango gigi, okay, okmae mi team. This is what you need to do. But I didn't take it seriously because nepoka joined Kata campus. Even in high school, I still was the one, ane mana pangoga events, ane mana, I used to help Kata Kanti home science party, if anything, I used to give a lot of the ideas. So now when natimo journalism, matieko, I graduate, I chako teach, I'm like, Chiogukinyi tama, doing shifts to go. You have to be in the studio at 4. Mtoko subire the watu salsochi komuti mukinyi. Chingura chewa tacho ni oromo. Then makora biro. So at the end of the day, in fact, kumati esani, my company, Dancing Elephants, I work more. At your hours mangeny mo iko kakana tiyo when I was employed. I can just tell you, let me say I work 2-4-7. Nti client manya logo choni sauti elmutieni.
because especially brides, because or paroni, oh, by the way, ile kala mana dwaro chakoro berna okwaloke mondo wakete kala blue, you know. So this is passion, because I work 24 hours a day. Because chengmo katiyo, onge pesa madonjo. If I don't work, I don't earn. So literally, this is more of passion and love of what I do. Koro o work automatic. Whether it's annoying, whether it's difficult, we just pass through it with no complaints, and at the end of the day, we achieve what we want. A meeting the client first atimoga profiling, because I try as much as possible to meet client before the dalani. So I can actually pick whether it's a fussy client, it's and client mazila and client mager and client, you know, moero gike. We can actually whatever timo profiling. But gimanyi soga client ni reception mumio wakwa donje dalani. 80% of the time determines the outcome. To alafu kakatinde koro joga gidiga teach before me gichope site kapo kachopo, because gidi a day before, then you know me I still remain behind to make other arrangements. Koro kagichope dala ni tiger ikwe wokuru kana timuru kama outcome usually koro ngeni gidonjo kagiluor. So especially ka onge site, no, to encourage them and to give them you know, to tell them it's okay ginyala nyala tiyo. Usually it's always a mess, because the moment ma iketo gero tiketo panic staff, or they don't give their best gilur. So yeah, one clients machal kamano, but we try and respect. But sometimes we kodgi, you know, you just need to tell them ni ise mi teach isa chula onegi truster ti koro we amunda ti koro in beda on a side matin, in case I need to consult you or in case you need to consult me wanyolo uweyo. But at the end of the day, let's just try and look at it ni watiyo koro competition ngen, which is true. Now, most jimangen manyo the uniqueness that you have. You can be selling also the same product as everyone else, but there is this point of you have to be unique. That is the selling point. And also delivery. You know, we try our best to give it 101%, so that in case there's a hitch, in case there's a hitch, then it was beyond our control. So, watimoga mokuongo ni what the site visit, you know, so that we know kumawa there. Then secondly, itemo tishopo site on time. You know, such things help the delivery. But our outcome usually is we give it the best. Nyako kaka client duaro. So we try and wamanyoga the uniqueness in it. Then we give it the uniqueness, so that jingen, doing any jingen, but angoma mioji duaro bella. It's because ntiegi magineno. So that unique is what we look for. My biggest challenge usually is sometimes when a client is expecting a lot to kodwa ngolo pesa. Ingine sisi moko kwa keto gigi, different clients have different needs. Koro you don't need, there's a client mone no event or the event to you event no kaber. Odwaro the same event kaka no biro no mo you'd mone menu, but koro pesa netin. So trying to convince such clients is usually a problem. So what I learned ni, I try and just, I will not compromise my quality. I will give you my quotation now, and we will talk about it, and I will actually give you exactly what your money can bring you home. So we don't overpromise, then we underdeliver, number one. So in the meeting, kabiro we meeting, ama when we are talking, what we talk about is exactly what I will deliver, because money is usually the biggest challenge. The other challenge is clients setimoko tam race will balance. You know, especially Liete. Yeah, I did an event where I'm still following up on my 1 million shilling. Yeah, a burial. Because gingeyo nigionge pesa, but they still want something good. Koro deposit, you ask for 70% deposit, give me it. So you know there's no problem. But now koro samilu balance. Kara nigionge pesa. But it's a fun thing to do. I think events, you can't do it ni idua timo monde yod pesa. I think you need to have the passion. Nyakiduare from inside. Nyakobed gimi duaro timo, because where? Okoyota enya, as you think. Wadiga konimo ko mandara onge. Lote you are getting. Especially this rainy season, it's coming. Omera wase manalur. You know, yeah, wase manalur, because it's a challenge. It's a challenge. But at the end of the day, when the client says, "Oh, thank you so much," well, everything has gone. Kaka client, we feel really nice and we appreciate.
Koro kata mostly kaka gimo konya grow ahinya is what I've realized is social media and word of mouth. Referrals wadhiga tich to ngato biro kanyo kata ngato goni sim ni by the way ne maromo kodi uyoma seche moko kaparga kata miech nigo. No, awachachani okay because he said uyoma kata dingwe. Naromo kodi uyoma ile moro ka na namor gitiji koro adwan mi teach. So the first thing makonyo kabisa is referral. That's why performance nyaka bed maber. But koro kidwara Kisumu kayan best Kisumu. But wadhi anywhere. So as long as we agree on transport costs, wadhi Migori, wadhi Guasi, wadhi Ugenya, we are all over. Kata Nairobi be wadhiga. I've done several events in Nairobi. Koro, my inyalo yudagi 0720 846330. Dancing Elephants. Kidhi Facebook and Dancing Elephants and Color Events. One tier TikTok with the same name, one tier IG. So social media bose konya inya. Nyakuramoga juang kisewinjo ohala maitimo e kaunti ma Kisumu aluora manyamasaria mano kama bela ntiere en kinde materi nyaka Kondele. Nyakuramoga jong kae warado kod Moses Onyango timo ohala maruso fito maigedo godo, fito maitiyo godo e loso mwandu ma opogore. Kawuono Nyakuramoga juang oleronwa kaka ohala ni nochako todhi kode yo machal nade ma kawuono ma en gima kelo ne yuto kod mwandu mare. Oleronwa adieri ni ohala en gima kelo mwandu. Iluonga ni Moses Onyango were, an janyakach. Atimo ohala mar maragoli timba kama iluongo ni Kondele. Ohala ni nwachako an awuon nachake 2002 kane akawe kuom osiepna moro mane opuonja manabiro tiyo ne kaka jalwedo niluongo ni James Odengo. Koro watiyo ma kane watiyo dho lam malo kachicha to kani loso ndara ni to koro waduogo ka 2022 mwachake kai. Maendi na yiero kana asetimo kuonde moko to ne ok odhina maber. Natemo tich mar andika kaka marito kana tieko skul to ne ok odhina maber. Koro kane osiepna ni okawa mondo abi akonye tich kaka jalwedo to kaka notiye gi kaka naneno ka tich chalo nomora ma wabedo kode masike nyaka sani. Ng'amochako ohala to dok piny. Anyalo mana wacho ni dok piny no ok nyis nosepodho chuth. Onyalo chako koyudo capital moro, pesa moro mar chako tich to tima sinani ochaka kamano. Gima duong' madwarore mokwongo en kama idwa kete. En gima kawo kama duong' ma ka ok iyudo ne kama iyudo minyalo kete maber to onge kaka inyalo chake. Koro mokwongo nyaka iyud kama idwa kete mikelo mwandu tiole. Kiseng'eyo kuma mwandu wuoke. Koro kisekete to koro ka in gi capital titiya. Manyo kama ikete no to giyudo kuma wuoke maduong'. Nengone bende samoro nyalo luwore gi kama iware. Wanyalo yudo ka iome machiegni inyalo loro beche piny. Kaka piny dhi samoro bende iome mabor. Koro nyalo chuni ni beche odhi malo matin. But maximum price mwanyalo uso go ka en siling 150 to 200. Mane kaka wauso gi kai. Ohala mwatimo ni nigi gimiluongo ni challenge moro matin. Kikele to kiweye ni mondi usi urum ekidogi om moro to modongo koro ok nyal usore. Koro samoro nyalo dhi wero tiluo stock ewi stock mane nitiere. Koro samoro nyalo kawi jumba 2 kata dwe achiel kaluwore kaka mwandu gi odhi mondo mingi ni pesa mani wero goduogo to stock modong piny kata rom nade. Yudo mwandu yo mapiyo to kanyal wuondo nyawadwa moro nochak mondo yud ohala e yo mapiyo. Nikech nitiere gimiluongo ni challenges ma samoro nyalo biro mondo yudo challenges go moni yudo gik kumidwa chopeno. Ohala mar maragoli timba dwaro chuny. Inyalo tere nikech en tije mathoth odhi kod gedo. Gedo inyalo yudo ka ok en gima timore samoro pile. Koro inyalo kele to nyalo bet okawo muda moro kapok jogedo biro. Koro anyalo nyiso ng'ama chake ni kata kamano timore ni chake to kik chunyi tho odiochienge biro kata obiro dhi adhiya.
kendo samo dhi to koro nyalo dhi mathuth midong maonge kata stop. Mokwongo an awuon ayude breakfast, lunch kendo ang' adok gi sapa. Koro amor kachiew gokinyi kabiro ka nikech ang'eyo ni ang' Nyasaye ochano na gigo nayud mana kama yute kama menyi ka. Koro mane momiyo amor kode. Mar ariyo, onyalo konya weche makoro chalo kaka weche mag nyithindo kadhi sikul. Anyalo loso kode tija moro e dala. Anyalo bet ka taturo kode dala. Kachaka pesa mayudo kachaka tiyo go tich moro dala. Koro mora kachiew gokinyi tamor nikech ang'eyo ni geno na nyalo chopo kare. Ber mano ni malo nikech samoro auso ka to kastamba obiro to yudo ka ne mwandu na pok ochopo takawo mar ng'ama ni batha jirani. En bende sama kinya dhi omo mara to mare nosechopo to nyalo miyo kastambe mara. Koro ber mar oganda nosekonyowa kamano. Kastama mobiro ka ok kos mwandu, koyudo ka mara odok piny tamiye mar jirani. Kamano kaka wan ka. Onyalo mana jiwo johala ni ohala ka utimo kanyachiel to ubedo jomoherore ma ng'ato ero gir wadgi. Yiero gir wadu to wadu bende ero giri. Koro kamutiye ubedo kanyakla. Koro ne johala te ma kata ok ni koda ka. Daher ng'iso johala wadwa ni her gir johala wadu man bathi. En bende her mari. Eko ohandu biro dongo maber. Ne jawinjo mar Ramogi TV man kod geno kata hero mar biro ng'iewe gik mwauso ka. Wan Kondele. Kibiro Kondele kichope roundabout to kia yo town next to police station kiridori kibiro Mwalo tiyudo ka wan kod Maragoli timba fito gi gimoro amora minyalo dwaro mar gedo. Namba ma inyalo goyo ka in kod dwaro en 0701 77 9640. Ramogi jwang' wasewinjo sigeni mago mag ohala ariyo mar Moses kod mano mar Bella. En kinde madaka yweyo masani mar mondo mi iyude thuolo mar yweyo in bende iparane kaka inyalo chako kata obed ni wele ariyo go kende ema chako godo ni mar tokma aduogo kae kod ja ohala mar Juma. Kik idhi mabor. Nyisa, Mama, nyathina, Nyasaye kawuono resi. Bro bedo makare. Nyathina. Weri koda. Nyaminwa kodo wadwa podo mach. Akwayo wabiro resogi. Kikide wadhi resogi. Timuru piyo. Wadhi resogi mana sani. Adoni mondo nyisa ka unung'eru achon. Ung'eru kuom thuolo maromo nade. Nikech chal ka gima ne un ji ariyo gi useng'eru kuom higni mang'eny. Bed kodwa e wuodhni ka wanono kit timbe mag anyuolawa. Oyundi no neni en winyo mayot. Sama nodhi chiemo, ng'ama ok ohero tich matek. Koro nyako ringi kodhi chiemo. Ema nomiyo chake kamano. Gin kido mamiyo wabedo kaka joluo, sigendni mopogore opogore mag dhoudi mag luo. Chiro ma kiti pando chira. Gini dwa chako ndeti mos. Okelo ni ahonda. Dil majony. Luweche mag luo mopogore opogore. Moro ka moro kuomgi nigi ranyisi mopogore opogore. Wuon magolo ng'ani ka wuongi watere wadhi gone dala. Koro telo gile to gi gweno. 111 Lu chenro ni ngeso ka ngeso saa 1:45 otieno e Ramogi TV.
ni kendo nyakora moge jwangi chenro ni mar ohala gi mwandu kendo en mor mara ni podi kete kar kae chenro ni arne wachaki nyaka sani ma en kinde nyakora moge jwang ma beni nyalor nwa ote kai konwa kaka ohala dhi kodi ohala mane ma itimo titime kanye yo machal nade kai to bange wanyalo biro kama intiere kendo wamak duondi kachel koda ka gigo duto ma itimo e ohandi mane gomiyo nwa ote machuok SMS line wa men ariyo adek auchiel nono kata mbui mar Facebook yudo Ramogi TV, YouTube Ramogi TV Kenya, Ramogi TV KE mbui mar Twitter kata X ka yudo Ramogi TV Kenya mane mbui no mara Instagram. Nyagora moge jwang kawone mesa mar ja ohala mar Juma wamenyo Sigan Clement Juma osebedo katimo ohala maguso kite aluora kama wantiere kae mamamboleo mano kama osebedo kotimo tijni kuom higni moya 20 en ohala mamie mor kachel koda kasiso to ohala mar kite itime yo machal nade kite ma itiyo godo e gedo loso mwandu mopogore opogore oyudo tich e yo machal nade to jok mabiro ire ka ong'e nade ni ma tich motimo. Clement Juma ochope mesa wa mar ohala gi mwandu kendo en ja ohala mar Juma wawinjane kaka nochako kendo kako dhach kod ohala ni. An iluonga ni Clement Juma Ododa aja Karachuonyo Kauma. Sani wan Mamboleo ka area niluongo ni Mamboleo Junction ka ema watimo ohala mar kidi. Ohandwa ni nwachake chon. Nachake 2002 nyaka sani pod wane kendo pod waneno ka pod okonyowa kendo oritowa. Ne chieng' ndalo moko kane abiro Kisumu ka to ne ang'iyo gima nyalo timo kane ase school to nawacho ni adwaro gima ok anyal miya wuoth matek nikech ang'amo ng'or. Apart from bedo johala an pastor mar church. Koro nalamo Nyasaye ni Ruoth miya gima nyalo timo ma ok anyal wuothe matek. To noyudo ka neno ka jo kidi ni ne en gima ka iketo kamoro to ng'ato biro to penjo ni to gine use nade. Koro nalamo Nyasaye ma Nyasaye nomiya yo mondo mi aus kidi. Mano emomiyo nadonje kidi nikech tije ok tek, ok wuothe mabor, inyalo yuda kama kidi nitie. Higa 2002 kidi ne onge Kisumu mangima kendo ohala mar kidi ne pok obiro. Ne wachako kidi ni kane an opposite Slaughter. To ndalo no kaka wacho ni ne ji onge, koro joma ne uso ne tin. Koro nwadhi adhiya kamano kaka wamedo timo ohala ni nwayudo jomoko ma bende neno ka ohala ni ber chako donje mos. Ohala ni ber chako donje mos. Maka ne chopo higa 2005 to Mamboleo ka ne wan kode yo madhi e showground be bwana mo iluongo ni Babu Achola no kaw kidi okete. Koro nwabedo ka wauso kamano kaso bang'e kadhi higa 2007 madhi 8 to koro nadar koma ne antie opposite Slaughter. Koro abiro Junction ka ne Bungu kama koro neno ni ne Bungu maonge gimoro amora mane nitie. In fact kama wabete ni ne ok officers wane nitie kuma flyover nitie nikech ndara ne nitie gi bathe kocha. Koro kan wabiro ka to wabeto Bungu kamoro ka adhi ka municipal to jo municipal omiya barua ne mondo mi atimgo ohala e bath yo ka temporary.
Mor mayude en ni tija ni chulo na ot. Tija ni chulo na school fee ne nyithindo. Tija ni pidho na dhako gi joga. Koro mane morna, in fact mane momiyo atimo kinda kamonde pile pile. Nikech en gima ahero mapidha. Achiedh nade nitie. Nikech ing'eni ndalo cha ne an kenda. Customers ne ng'eny. Kawuono gi nyuolore mang'eny. Koro inyalo yudo ka kastembe mana yudo chon mang'eny. Koro dok piny. Tiende ni ok anyal bedo kaka ne an chon. Nikech anyuolo ji mang'eny. Koro samoro nyalo beda juma ni rumo ya poka uso ya. But samo ibiro moye uso to iyudo gima nyalo konyi. Koro mano ok miwa luor ga kata bedo nitie ng'eny suppliers ng'eny. Pod wa maintain ka nikech ka e kama duong' kendo an ka bire pile nikech ang'eyo ni ok akos moka yudo gima wadhi chamo. Ohala wani kidwa ni donje ober to ok odwar haraka. Ok odwar ng'ama dwaro ni mondo ni ka aomo to yude piyo piyo nikech ok ibi yude piyo piyo. Nyaka ibed ng'at ma ore ma wacho ni yawa asebiro kuom ohala aritre kaka Nyasaye biro miya. Inyalo chako ohala mipoko kata ka dwe achiel orumo pok iuso. To mano kopone in garaka mar dwaro ohala piyo, tinyalo poka iweyo ohala no. Ji mang'eny ose drop nikech ne gin garaka mar dwaro. To joma ne nigi chuny mar timo ohala, mong'eyo no ohala nyalo biro sama Nyasaye opango. To rito kendo kaka waketo kitegi kagi, moko osetieko dwe. Moko osetieko kata mana dwe chare. To moko to biro to dhi adhiya. Moko to biro to dhi adhiya. Koro bedo kod rito. Wabedo ga kwa rito ka wang'e ni ya odiochieng' kodiochieng' ruge mare Nyasaye nyalo gwedhi. Omiyo ka ng'ato dwa time, dawach ni en ohala maber to dwaro ng'at ma nigi chuny mar rito. Kia town kede kang'adhi Kakamega, tibiro tichopo Mamboleo roundabout flyover, tichalo ng'ama dhi Mamboleo center, yo madhi Miwani, to koro kidhi iwe madonjo Mamboleo tiridori ka ng'adwa dok town, bende pod ibiro neno kite e bath ndara. Koro mano e kaka iyudowa. Namba simu minyalo yudwago en 0713 444 756. Moge joang wachopo e giko mar chenro makawuono mar ohala gi mwandu. En mor mara kinde duto ka wakelo ni chenro gi sigeni mopogore opogore mami ji kachiel koda kateko mano mar chako ohala. Riekni ma okelo ni nyakwara Moge joang en kinde ni ma in be wajiwi mondo michaka ni mari ma iwinjo kaluwore kod chenro ni. Ka bende diponi ne chako ohala moro kaluwore kod chenro ni mar ohala gi mwandu, ndiknwa SMS line no osekoni kacha en 2360 kata mbuyo mar Facebook kata bende mare nyalo yuda kanyo gi nying mar Cleophas Oluoch. Konwa nini chako ohala kaluwore kod chenro ni mar ohala gi mwandu. Kato bang'e wabiri mondo wanene kaka dhach kaluwore kod riekni ma wasumoni e chenro ni mar ohala gi mwandu. Nyaka juma manyien ka wakelo ni weli mamoko wami riekni kaka nyalo chako gi kendo tayo gi yo makare. Oriti masani. Nyinga Cleophas Oluoch. Mondo mine chenro ni kod mamoko mag ohala gi mwandu, donjie viewsasa.com.
right. Listen up. Colgate is on a